There are 3 more empty chairs, please. 1, 2, 3, 4. Thank you. Tam można? Tam сидит, tam jeszcze. Сначала хочу сказать, что у нас есть возможность, потому что у нас есть переводчик, и значит на первом канале будет на английском языке, и на третьем канале будет на русском. So for everyone who doesn't understand both languages, we have simultaneous translation. So we have a simultaneous translation into English and into Russian. Leonid, can I get a sign whether he's coming or whether you just then sit next to me? No? Anna, can I get a sign? Is everything technically fine? We are fine? Okay. Well, good morning, everyone, and welcome to ADAMI Talks. ADAMI Talks is an event where we want to discuss, where we want to hear experts talk, and it's an event that is organized by the ADAMI Media Prize for Cultural Diversity in Eastern Europe. And we are here in Chisinau, in Chisinau, the capital of Moldova, in the European Hall, I think a very nice and beautiful conference room in the Parliament of Moldova this morning. And we have live streaming with 3 universities in the Eastern Partnership countries. I hope you hear me all. Can we just have a little check to Georgia, Tbilisi, Georgia? Can you hear me? Can you give me a sign? Can you wave with your hands? Is that Tbilisi, Georgia? Yeah, this is Georgia. Okay, everybody sees this is Georgia, and we are here from Moldova. Okay, we also have a university in Armenia, in Yerevan. Can you wave with your hands? Do you hear me? Okay, this is Yerevan. Hello, Yerevan. And if I'm correct, we have in Ukraine also a live streaming. Yes, okay, I can see you, I can hear you, I can see your hands, wonderful. So technically this was a perfect technically check. And you see another picture. This is, for those who know it, it's Kutuzovsky Prospect in Moscow, because that's where the office is of ARD, of the first channel of Germany, because if you have seen in the program, one of our experts is the head of the Moscow office, of the Moscow bureau, of the biggest TV station in Germany, of ARD. And unfortunately, because of the crisis between, at the moment, what's happening politically between Ukraine and Russia, she could not join us here in the room, but she will join us live on Skype from Moscow. So you will see on these 2 big screens in the room, you will see your colleagues, students in the other universities, and I hope that they will see us. We have several cameras installed in the room so that they also can see what is going on here. I really want to thank very much the Parliament of Moldova and the Speaker of the Parliament, Mr. Kandu, to give us this possibility to be here in this wonderful room and to have this technical possibility. It's the first time that we are here in such a format and that we have the possibility to stream this to the other universities. So far, we always had it in one university, and this time we're really doing it as an international event.
We have, some of you know me already because I was yesterday already at the presentation of the nominations. We have a big gala tonight. We have this ADAMI Media Prize is a media competition. It's on topics of cultural diversity, of ethnic, of religious minorities in the countries of the Eastern Partnership. And for those of you who don't know, the Eastern Partnership countries are Belarus, Ukraine, Moldova, Armenia, Azerbaijan, and Georgia. So I hope that, I know that also in Azerbaijan and Belarus, there are people on Facebook and on our YouTube channel listening to us. I also want to say hello, definitely, to everyone who is now with us and listening to us live on the stream. And I invite everyone to watch tonight's gala and tonight's gala event, which will also be broadcasted on our YouTube channel. It will be broadcasted by several TV channels in these 6 Eastern Partnership countries live, and it will be also broadcasted on YouTube. Just put in ADAMI Media Prize, and on YouTube on our channel you can follow tonight's gala event. That's all what I wanted to say as a beginning. I hope you will have a very, very interesting discussion. I invite you all to take part in this discussion, and I am very thankful for our speakers and our 2 moderators, to whom I now will give the floor to start the discussion and to start, hopefully, a very fruitful and a very interesting ADAMI talks for all of us. Good morning. My name is Dumitru Lazur. I'm from Moldova, from Chisinau. I'm now working for the Council of Europe office in Chisinau as program officer. I'm coordinating a media project which also tackles the issue of fighting propaganda and hate speech. And I'm delighted to moderate this event. Thank you. And my name is Yuri Bastiuk. I'm also moderating this event. Thank you very much for this wonderful opportunity. And I'm a journalist and a head of a media company from Odessa, Ukraine. And I specialize in public relations, communications, damage control, and media marketing. And I'm very excited to hear what our great guests have to say for today. Thank you. Thank you, Yuri. You have the program of these debates in front of you. The event is structured with the 4 presentations. We have 4 international experts who will deliver presentations of 5 to 10 minutes. Then we'll have a panel discussion with questions and answers, and I encourage you to ask questions to our guests, and I hope we'll have very nice discussions. I would like to present our experts. We have here Rebecca Harms, member of European Parliament, Zurab Kodalashvili, international media expert or consultant based in London. On Skype, we have Ina Ruk, senior correspondent from IRD, based in Moscow. And also here we have Miograd Soric, senior correspondent, Deutsche Welle, Moscow, based also in Moscow. Now I would like to give the floor to Rebecca Harms, who will speak about the European Parliament's reaction to fake news and hate speech in the current media environment. My name is Rebecca Harms, as had been said right now, and I'm a member of the European Parliament, and since 2015 I'm also working in 2 committees of the European Parliament, which are mixed parliamentary committees with Russia and Ukraine. Everybody knows that I'm working a lot in Ukraine, but 15 years ago I was as often in Russia as in Ukraine. Since 2014 I'm banned from traveling to Ukraine because my engagement in I'm banned from entering to Russia. I'm persona non grata in Russia because I wanted, together with Memorial and human rights organizations, observe trials against Ukrainian prisoners in Russia.
I think what's also important to mention, since 2 years I'm the co-chair, together with a Moldovan colleague, Marian Lupu of Euronest Parliamentary Assembly. I had the opportunity to visit countries of our Eastern Partnership much more frequently than I could do this before, and I think I'm a bit better familiar with the media situation in the Eastern Partnership countries than before I became Euronest co-chair. On the actual topic, I was asked to speak about, what's European Parliament's position on fake news, systematic propaganda, war on information and hate speech. There is and should be a lot to say, but let me start our talk with only few remarks. So the Parliament, the European Parliament, also I myself, we discovered that we are targeted by what we call a war on information, that we are targeted. We discovered this only late. I would say the real discovery of the problem took place even long time after Ukraine had been tracked into war and had been occupied partly by Russia. Maybe I was among the first who discovered that there is a kind of systematic targeting because I was very active during the Maidan protests in 2013 and 14. And from that moment on, for example, I was targeted by Russian propaganda, systematic propaganda, as what they often called a supporter of fascists. This made me quite nervous in the very beginning, and I had never experienced this before. But this discovery also made me to work more cautious on the information environment from winter 2013-14 onwards. In the European Parliament, only 2 years later, in 2015, we had the first report on hybrid warfare, informational war, and organized fake news. And during the preparation of this report, it's known as the Fotyga report. It was chaired or led by a Polish colleague, Anna Fotyga, former Ministry for Foreign Affairs from Poland, now member of the European Parliament and head of the Security Committee of the European Parliament. So while preparing this report, everybody who worked on the report made clear that the phenomenon we were observing was not something new. So war on information happens especially in times of war, in periods of war, since media exist and since people use what kind of media ever. And Europe has its own experience from the Cold War period, how this works. But we also, when we discovered the situation in 2015 and explored the situation better, we discovered that there was a new dimension of Russia targeting on European public and also a quite well organized Russian information warfare against Europe. I use very tough words because I think for us to wake up European public is also important to use the right wording on what's going on. So
we discovered that when we were only thinking about how to deal with the phenomenon of hybrid and informational warfare, we discovered that latest since the Georgian War, in the Kremlin there had been made decisions to invest massively to get better influence in their interest on public, on a wider public in EU member states. So we discovered that there had been developed several instruments, for example, think tanks, but also foundations like Ruski Mir. We discovered that in Russia there was an own authority called Rosno-Trudnitsky Chestvo, that they had massively, since the Georgian War, invested in multilingual television, Russian television broadcasters, rapidly mainly, but also so-called news agencies and multimedia services like Sputnik, that they had also used, then when we only started to debate, that they had already used organized religious groups for quite important in some of the EU countries that Russia pretends nowadays via these organizations, but so non-governmental organizations mainly, but also backed by their media, that only Russia is the country to protect the Christian values. So we discovered since 2013-14, so the Maidan protest in Kiev, that there is organized trolling in the social media. And based on the analysis, the European Parliament was the first institution in EU, on the EU level, but also in the EU states, besides some decisions in Baltic countries, to react in a more systematic way to this challenge posed to us by Putin's informational warfare. And the reactions, so we recommended, were always twofold. And this is very important in this round of young journalists. So I'm, since the very beginning, among those who ask that to react to propaganda, the best way to react to propaganda, to informational warfare or to fake news is not to do the same thing. So I think with some of the colleagues in the European Parliament, we from the very beginning made clear that we want in the first row of our reaction to strengthen quality journalism, independent media, and true information. So we can discuss what is the truth, but maybe I quote I quote Orwell on this: 2 + 2 is 4 and not 5. So we know that it's always again doubted what is the truth, but quality journalism is really dedicated to work on the truth and not on ideas like we do not know what the truth is about. So this was the one pillar of we wanted to be what we wanted to be the reaction of in the European Union to what Russia posed as a challenge to us. On the other hand, we also were very outspoken on the need to react in an organized way in Europe to detect all sources of disinformation and to also dismantle this disinformation in an organized way, based on the decision of the European Parliament in 2015. There was the start of the work of EU versus disinformation, as it is known from many media. And we also asked the European Union
to invest in a systematic way in this need to dismantle disinformation. The EU Stratcom, so this unit of strategic communication, is cooperating with a lot of non-governmental informations, and to quote only one, which has been very important from the very beginning, is Stop Faking News from Kiev. So I must say the leading groups on detection and dismantling of disinformation, the leading groups, were based in Ukraine for very good reasons. What Bellingcat and others are doing nowadays is very much founded on the basic work which took place with Inform Napalm and Stop Faking News from Ukraine. So I'm signaled that this is enough for the introduction, and I agree. Thank you very much. We'll have some more time to elaborate on that and on your work during the Q&A session. And right now I would like to give a word to Zurab Kuralashvili, who is a communication expert from London. Добрый день, я буду говорить по-русски, чтобы дошло до многих соседей, так скажем. Меня зовут Зураб Куралашвили. Меня зовут Зураб Куралашвили, я в медиабизнесе где-то 29, скоро будет 30 лет. Родился в Грузии, вырос в России, живу в Британии. Работаю в основном на разные западные организации, типа сейчас Thomson Foundation или Albany Associates, делаю консультации для разных государств, государственные проекты, в основном британские и американские проекты. Насчет сегодняшнего моего спича и доклада, да, так скажем, я сейчас принял решение чуть-чуть поменять его после доклада моей коллеги Ребекки, потому что я так решил. Да. В каком веке мы живем, вот, информационном? Здесь сидят студенты, я очень рад, что здесь сидят, нас смотрят, там, Тбилиси, Москва, Чуэрион, да, приветствую всех. Мы живем в веке, где я буду еще и визуально показывать вам. Come on. Да, можно, перевели, да, посмотрели на картинку. Я 20 лет работал в горячих точках. Это раньше была моя специализация до того, пока я ушел в медиа-менеджмент и медиа-консалтинг. Я, когда уезжал в эти горячие точки, я не принимал участия в боевых действиях, я освещал эти войны. Да, это Чечня, там, война в Грузии, когда оккупировали часть территории, там, Афганистан, Ирак. Когда я возвращался домой, я эту войну оставлял на месте. То есть я не приносил домой эту войну, и я не участвовал в боевых действиях. А сейчас что у нас происходит? У нас происходит то, что война у каждого из нас в мобильном телефоне. Фактически и мы участвуем в этих боевых действиях. Это информационная война, и мы участники этой войны. Кто не согласен, можно поднять руку, что не так. Да, мы, каждый из нас участвуем. И это участие нас вынуждает, нас не то что вынуждает, а мы попадаем из-за этого участия и эти хейт-спичи, которые в социал-медиа мы выдаем, потому что мы постоянно на нервах. У нас нет возможности отойти от этой войны из-за этой социал-медиа. Произошел полный провал социальных медиа по борьбе с пропагандой и с хейт-спич. Ни Цукерберг, ни там своим Фейсбуком, ни Твиттер так и не справились с этим.
То же самое я могу сказать, к сожалению, наших коллег там, государств, там типа Европейский Союз или Британия или Соединенные Штаты, точно так же провалились в борьбе с пропагандой. Сейчас вот коллега назвала, Ребекка назвала, значит, война в Украине. Дело в том, что до войны в Украине, да, хорошо, что вспомнили, что была война в 2008 в Грузии, оккупация грузинских территорий. До этого были другие войны тоже. До этого была война 91-92 в Самочаблу, часть оккупации, которая происходила в Грузии. Была война в Приднестровье, тоже, которая происходила оккупация. Но, к сожалению, ни европейские, ни британские, включая ни американские коллеги, не приняли конкретно шагов. И поэтому мы получили уже в 21 веке, мы получили Brexit в Британии, мы получили Трампа в Соединенных Штатах, и это все успешная работа российских спецслужб и российской кремлевской пропаганды. Да? Опять проблему я вижу не только в том, что сейчас наши европейские или британские или американские коллеги или журналисты проснулись после того, что мы уже получили. Да? Дело в том, что сейчас все говорят о fake news, о том, что надо бороться с пропагандой и о реакции. Дело в том, что кто начинает, тот и выигрывает. К сожалению, это так. Реакция, о чем реагирует Евросоюз или реагирует Британия или Штаты, они, то есть мы, всегда будем проигрывать. Потому что нету превентивных мер, не принимается никаких. Это прекрасная платформа Stop Fake в Украине, Инфонапалм и так далее, но до этого в 2011 году в Грузии при Михаиле Саакашвили был создан телеканал ПИК. Я был исполнительным директором этого телеканала, русскоязычный канал. У нас тоже мы тогда боролись частично с фейк-ньюсом, но у нас не была реакционная работа. Мы в первую очередь вещали на русском языке на территорию России и для россиян. И мы заставляли Кремль реагировать и нам не приходилось ничего врать и ничего придумывать. Мы вещали то, о чем не вещали российские телеканалы, мы вещали о реальности России, о реальности Грузии, о реальности Украины и соседних республик. Мы вещали туда, мы не защищались, мы просвещали российскую аудиторию. И я считаю, что это было намного эффективнее, чем реагировать на те фейки и на ту пропаганду, то, что делает Кремль. Еще один момент я хотел бы добавить. Я говорю, я полностью изменил из-за Ребекки. Еще один момент я хотел бы добавить. Все опять говорят, что да, это фейк-ньюс, пропаганда, это очень-очень плохо. Да, это очень плохо. Но, к сожалению, наши коллеги опять ни в Штатах, ни в Европе, ни в Британии не видят полной картины. Это не только фейк-ньюс, это не только пропаганда, это масштабное многонаправленное наступление на демократию и свободу и на либеральный мир. И туда входит не только фейк-ньюс и пропаганда, туда входит и официальные власти российских, там, их заявления, да, туда входят всякие религиозные и культурные мероприятия со стороны Кремля, туда входит, включая русская мафия, которая, и российские олигархи, которые подкупают европейских, американских и британских политиков, и которые проталкивают тоже в Европарламенте или в Конгрессе США, или в британском парламенте проталкивают интересы Кремля. Я на этом закончу, а то водичка захотелось. Спасибо. Thank you so much, Zurab, for your nice, interesting presentation. Now I would like to give the floor to Miograd Šorić.
who is a senior correspondent with Deutsche Welle, and he will speak about fair coverage of controversial issues in the context of the topic of our conference. Thank you. Thank you. Ms. Harms, Ms. Ambassador Ganiger, thanks for inviting me. I'm not in this important program here, but only on this other one. The reason is that Stefan asked me yesterday to step in for Ina, who is in Moscow, and I'm glad that she's going to speak later on. So that's the reason why I'm so bad prepared for this talk. So if I'm talking a lot of nonsense, then this is the main reason for it. So let me just say briefly what I'm doing. I'm a normal correspondent. I'm not a big star. I'm sitting in front of the camera, talking, making films. You know, was recently in Chechnya, did a story on AOPTTF. I just came back from Kyrgyzstan yesterday and did a story on people, you know, women sitting there waiting for their husbands who are somewhere in Russia working, earning money. So that kind of stuff, that's my job. Before that, I was bureau chief of Deutsche Welle in Washington for 8 years. So I was with Mr. Trump on the campaign trail. It was an interesting experience. You know, when you, in a big hall, 5,000 people there, you're in the middle with your camera, you know, trying to see what Mr. Trump is saying. And then he's pointing the finger on you and saying, you know, this is fake news. And 5,000 people turn around and they look at you and, you know, you don't feel really good. Why I'm telling all this? Because, you know, it's true. There's a lot of fake news propaganda coming from Russia. I will not repeat what my colleague said. It's true, and, you know, I don't want to elaborate on that furthermore. But it's not true that this is a new problem. That's not true that this is the only problem coming only from Russia. You know, we all know the story with Mr. Babchenko. This is classical fake news coming from Ukraine. That's one of the reasons why they have a huge problem with credibility. You know, when you start lying one time, they won't believe you again. So fake news is a big problem, not only from Russia. So that's one thing that I would like to mention here. And do we have fake news in the West? Yes, of course. Think about, you know, Iraq war. Do you remember? Yeah, probably not, you're too young for that, but, you know, in the run-up to the Iraq war, when the US intelligence was trying to manipulate the Western media just to mobilize public support for the Iraq invasion, it was fake news. Do you remember? No, probably not, you're too young. The so-called, what's it called, horseshoe plan? You know, same thing, you know, in Kosovo. Never was there, but it was there. So we had this problem in the West as well. Not to the extent that's coming right now from Russia, though Ms. Harms is right when she said that, you know, the dimension is completely different. But we had this problem in the West as well. I just wanted to mention that. What is the difference between disinformation and misinformation? Maybe it's sometimes good when we talk about fake news just to know what is that disinformation. And yesterday evening I was trying to prepare myself a little bit for this talk, and I looked it up, and I think I found a good definition for that. Information that is false and, this is an important word, deliberately created to harm a person, a social group, organization, or country. So deliberately organized. And misinformation is information that is false but not created with the intention of causing harm. So, hi Ina, you can't wait it's your turn coming? All right. So what is it, you know, quality journalism complies with professional standards and ethics. This is very important, and we shouldn't forget that. So to come quickly to an end so that we have more times for discussion, what is the most important for us journalists? Is it fact-checking? Is it telling the truth? Is it to be balanced and fair? Is it to be impartial? I think all this is important, but the most important is our credibility.
If the people don't trust you, what you're saying, you get nothing. You can say whatever you want, you get nothing. So most important to you, especially to you young journalists, is your credibility. And what I'm saying, why I'm telling you all this, because I think it's important for you, starting your career, to make choices, to think about for whom are you going to work for. Just recently, some people applied for a job at Deutsche Welle. I looked it up. He was really good with the camera. He was good looking. He was, he was just very good, but he worked for Russia Today. A huge propaganda tool from Moscow, as we all know. So no chance to switch sides. If you start lying, if you work for that kind of channel, you always have no chance to work for organizations like Deutsche Welle, BBC, and many others. So think about what you're doing. What kind of choices are you going to make? Think about it. And think also about what kind of journalism are you going to do in the future. There is no patriotic journalism. There is no patriotic journalism. That's just bad journalism. It's not journalism. Very often people try to say, we are victims in Ukraine and Georgia and many other places, and for that reason we have to stand with Mr. Poroshenko or whoever that is. And then they start to, become propagandists. This is not our task. That's not our job as journalists. So be smart. So I think I said enough for a discussion, and I saw Ina. Where is she gone right now? Maybe she can take over from here. I'm glad to answer your questions if there are any of them. Thank you. Thank you very much. I would like to ask if we have Ina Ruk on Skype connection right now, and if Ina is ready to participate in our panel. Oh, I see. I would like to give the floor to Ina Ruk, who is a senior correspondent of RRD in Moscow. We will, wait a second, we will put your mic on. You need to put your mic on from your side. We can't hear you, no? I thought I had it put on, we're good. Sorry for that. Здравствуйте, hello everybody. Я не знаю, на каком языке лучше говорить, на русском или на английском. Вы мне говорите, что для вас более удобно. Should I speak Russian or English? What is better for you? Can you let me know that? It's up to you. We have a translator in work, so most people understand both languages, so whatever you're comfortable with. Я, наверное, буду и туда, и сюда говорить тогда, и по-русски, и по-немецки, просто когда, или по-английски. Я очень рада, что я хотя таким образом могу участвовать. Очень жалко, что не могу приехать. Хотела бы, конечно, быть там с вами сейчас. Очень интересное событие, но, к сожалению, вы сами знаете, что происходит, и я никак не могу уехать из Москвы сейчас. Но привет и добрый день. Hello, everybody. If you would like to give an introductory speech to our guests, we would like to hear your opinion on hate speech and propaganda and what can we all do to fight it. Yeah, I have quite a lot experience with that. Или давайте я лучше по-русски буду говорить, потому что я тут весь день уже говорила по-русски сегодня. Мне легче так будет. Я первый раз сталкивалась с таким, то мы сейчас называем fake news, когда я была на Майдане в 2013 году уже. Я до сих пор очень хорошо помню, это был декабрь. Было довольно много иностранных корреспондентов на Майдане, а вдруг появились слухи, что там на самом деле это все организовано фашистами, что там фашисты, они прятают оружие в палатках, и это было все как настолько странно нам казалось, что мы даже смеялись над этим, но слухи это не уходили, а мы перестали смеяться, когда мы поняли, что
это уже что-то, что очень сильно имеет влияние, когда наши главные редактора из Германии, из Англии, я помню, коллеги были, из Австрии были коллеги, и все мы получили звонки и от наших редакций дома, где они нам сказали, а что вы молчите про фашистов, которые там везде? А мы уже поняли, что да, там кто-то очень сильно и удачно сеет вот эти фейк-ньюс, и начинает нам делать проблемы с этим, потому что мы действительно тогда были вынуждены искать этих фашистов, которых тогда точно не было, и все время опровергать это. Но я поняла тогда первый раз, какую мощь там есть, какая сила за этими фейк-ньюс. Это потом я поняла и в других местах, откуда я работала. Я думаю, что все из вас подобное заметили или с подобным боролись. Есть еще вторая степень этих фейк-ньюс. Это когда их сделают, когда вот эти фейк-события вдруг начинают. И я такое видела в США во время предвыборной кампании перед выборами господина Трампа президентом Америки. Я помню, что была такая ситуация, что вдруг мы все слышали, что там в Техасе, в Хьюстоне, вдруг митинг против исламизации Техаса. Чего было очень неожиданно, потому что, во-первых, очень мало мусульман в Техасе, во-вторых, там в этом Хьюстоне есть этот исламский центр, существует уже чуть ли не там 15-20 лет без проблем, а вдруг вызывают к митингу, и да, состоится митинг против исламизации Хьюстона. И одновременно состоится и антимитинг, митинг против исламофобии в Хьюстоне. Тоже как-то вдруг никогда это не было даже темой, а вдруг там и против исламизации, и против исламофобии. Только потом, несколько месяцев спустя, стало ясно, что и тот, и другой митинг было совершенно искусственно вызвано, было организовано какими-то странными Facebook-аккаунтами, которые потом только понялась, организовались даже из Санкт-Петербурга. Может быть, с целью дестабилизации общества, непонятно, что это было, но я поняла опять, какая там мощь, да, за этими фейк-ньюс, и как тяжело с этим бороться. То же самое, там, например, мы все корреспонденты в Америке тогда следили разным аккаунтам по Фейсбуку и по Твиттеру, чтобы быть в курсе, что разные группы планируются, да, и планируют, и там очень известная, мощная группа Black Lives Matter, где черные американцы боролись за права человека. Там среди них были какие-то тоже известные аккаунты. Один такой аккаунт по Фейсбуку называется Blacktivist. По-моему, самый мощный, там было 500 000 followers. И тоже потом выяснилось, что этот аккаунт был фейковый, что его тоже организовали, я даже не знаю, был ли он организован из России, или был ли кто-то другой заинтересован в какой-то, может быть, дестабилизации. Но это был аккаунт, который ничего не имел общего с этим Black Lives Matter. По-моему, он был тоже из России организован. Но видно, как тяжело нам с этим бороться. И я поняла, что есть одна ошибка, которой мы очень должны быть уверены, что мы эту ошибку не совершаем. Это пытаться поставить фейк-ньюс, или там не совсем ясно, что это такое, вот такие сомнительные новости на один уровень с фактами. Когда мы начинаем то, что мы называем эквидистанс, да, вот по-немецки, когда мы начинаем найти какую-нибудь середину, когда, например, есть это известное высказывание, вы, наверное, ее знаете, что если кто-то говорит, что форма Земли, или что Земля это диск, это плоская, да, а другой говорит, что нет, Земля это шар, то нельзя нам, как журналистам, говорить, что форма Земли спорная.
Потому что мы, конечно, знаем, что это шар и не плоский какой-то диск, да. Значит, это вот самая главная ошибка. Не надо вот релативировать и делать вот эти эквидистанцию в таких общих ситуациях. И второе, это очень просто, когда единственное, что помогает против фейк-ньюс, это хороший ресерч. Когда мы смотрим в окно и видим, что там солнце светит, да, и кто-то другой говорит, нет, там дождь идет, то единственное, что помогает, это действительно открыть окно и почувствовать, что там на самом деле происходит. Я, может быть, я тут объясняю вам факты, которые все слишком простые, вы все профессионалы, вы все знаете, о чем я говорю, но мне важно это еще раз подчеркивать, что бороться с фейк-ньюс можем только мы журналисты сами, мы должны честно делать свою работу и очень быть мужественным тоже против наших разных начальников, которые, может быть, верят в каким-то фейк-ньюс больше, чем нам. Мы должны их убеждать. Не знаю, что вам еще говорить, это просто то, что мне сейчас в голову придет по поводу фейк-ньюс. Задавайте, может быть, вопросы. Или я, к сожалению, не услышала, о чем вы говорили раньше. И, может быть, вы все это уже давно обсуждали, извиняюсь тогда за это, но давайте. Спасибо большое за вашу презентацию. Пожалуйста, если у вас есть возможность, оставайтесь с нами. Мы скоро перейдем в секцию Q&A. Здесь присутствуют на прямом включении студенты из 3 стран, а также номинанты ADAMI и молодые журналисты из Молдавии. Thank you so much for very interesting presentation. Now it's time to open the floor for questions and answers. We have here students and from Moldovan universities who study journalism and also cinema, and also the ADAMI finalists. Also, we have students from Armenia, Georgia and Ukraine, and Anna will help us when we'll get some questions from them. But I would like to ask the first question before some of you are ready to ask questions. I like very much what Miograd said about journalists who have to make choice, because if you decided to go to one TV channel which is well known as a producer of fake news, then it's very difficult to switch to independent one. But taking account that we have a lot of young students and journalists, who should help them to make these choices? How should university play a role? Should they, I don't know, how we can help them to make this choice? Well, I think it's not that difficult. If you really don't know whether you should go to that channel or not, you always can call me. By the way, there's a traineeship that you can apply for at Deutsche Welle right now. It starts, I put it today on my Facebook site. So if you want to become really a good journalist, a good training, if you speak good English, and if you would like to work for independent news outlet like Deutsche Welle, so now is the time to apply for. Thank you for this opportunity saying that. So I think everybody knows that Sputnik and Russia Today, and let's be honest, a couple of others in Ukraine and other places as well, that they are not independent news outlets, but that they are, propagandists of whoever is the ruling party, whoever is the president there. And so if you really don't know, you always can ask me. You can ask your professors, the one, or you can ask the one that you admire. I think older guys like me, for example, like to give piece of advices, and I think this is not there's not a big difference. If you got somebody who's a great journalist and you like him and you really adore him and you
you shoot him an email and say, you know, what do you think? I would like to do this and that. I think he's going to give you an advice. I don't think that this is so difficult. So according to what I know, the media situation, the media environment in our Eastern Partnership countries is not the same as in Germany, in France, or in UK. To give you some Western European examples, already in Slovakia or in Bulgaria or in Romania, I would say it's very difficult to pave easily your way as a journalist doing independent and quality journalism, as we say. Even in Germany, I think in some of the channels, it's not too easy to do what you think is your conviction. Yeah. But maybe in Deutsche Welle it's a bit different. But I would like to add to also what you said. There is also so not always the best production in some, especially the Ukrainian television channels. But there is one major difference in between what I can observe in the media work in Ukraine compared to Russia and the channels you mentioned. So Raptly or Sputnik, they are really targeting on disinforming the EU public. So as far as I see it, and there is no similar Ukrainian enterprise with this purpose. I think this should be kept very clear as a distinction. Also, if we are talking about fake news in United States and how it works, and fake news produced in Russia, so far I feel not the same level of aggression towards Western European or European public from the United States compared to Russia. And since you mentioned the case of my friend Babchenko, I would like, because we are talking here to young journalists, I would like to mention that I studied the case. I met him immediately after he was alive again and tried to find out what has happened, because everybody knew him as a very, very good journalist born in Russia. He had worked a long time in Russia. Now he lives in Kiev. And it means a lot if a journalist gets that many threats as he did before he agreed to cooperate with the Ukrainian Secret Service. We can really discuss about the quality of this operation organized by SBU. But you should never forget, especially if you ask young journalists to do good quality journalism, you should seek the truth in your countries, especially also in Russia. You should not forget that they can go to very threatening situations. What Mr. Babchenko did was because he felt not safe anymore, like many, many other journalists in Kiev, in Russia, in other countries, especially in the East. And so we should all together give him a chance to continue with a reputation of a very good journalist after what happened, in spite of what happened. Я хотел бы добавить вот насчет вопроса Дмитрию и то, что Мёдрак ответил с Ребеккой. Да, здесь присутствуют студенты, и поэтому выбор между там Russia Today или Deutsche Welle, это очень хорошо звучит. Но давайте вернемся к реальности. Допустим, тот же Кишинев, Киев или Тбилиси, или Ереван, или тем более Москву, да. И выбор совершенно другой. Не между Deutsche Welle и Russia Today, а выбор между олигархическими или государственными телеканалами и independent media.
И если каждый из нас посмотрит, что реально присутствует, допустим, в той же Молдове или в той же Украине, это в основном олигархическая медиа, которая тоже пропаганда, да, это чисто внутренняя пропаганда, которая потом успешно перетекает уже за определенные суммы денег, перетекает уже кремлевскую пропаганду, да. Сегодня эти олигархические медиа патриоты, а завтра за хорошие бабки, не за Бабченко, конечно, становится пропагандой тоже, уже международной пропагандой. И проблема именно в этом заключается, именно локально, на местах, именно олигархические медиа. И, к сожалению, independent медиа, независимые медиа не имеют достаточного финансирования, чтобы ну, не знаю, как-то конкурировать, потому что и реклама, и телеканалы, и медиа принадлежат олигархам. Это проблема. И у журналистов, которые здесь сидят в зале или которые слушают онлайн сейчас, у них тоже небольшой выбор, к сожалению, потому что если они идут independent media, у них маленькие зарплаты и, ну, плохо кормят себя и семью. А если они идут в олигархические медиа, значит, они уже в шоколаде, да, и когда они в шоколаде, они с этим шоколадом и портятся именно эти молодые журналисты, потому что они должны вот выбирать. Вот это реальность. И насчет Инны, которая из АРД говорила прекрасную речь, я с ней не полностью согласен, потому что борьба с фейк-ньюсом, хорошая журналистика, это такое большое, это мое мнение, такое большое заблуждение журналистов. Потому что фейк-ньюсы и пропаганда – это комплексная работа вместе с российскими спецслужбами, вместе с российским МИДом, вместе с российским кэшем, который скупает полезных идиотов на Западе и на Востоке вокруг. Да? И вот это вот заблуждение, что хорошая журналистика, мы победим фейк-ньюс и пропаганду, который в комплексе намного больше. Это военная операция Кремля. Вот и все. Спасибо. Thank you. I see that we have quite interesting discussions, and the experts are not agreeing between them, which is good. And Milorad wants to add something before we... Just to be on the, that there is no, yeah, that you don't think that I really would compare American fake news with Russian fake news. Of course not. Of course not. I just mentioned that there is some sort of fake news in the West as well, and that's all what I mentioned. So there is no disagreement with Mrs. Harms on that issue at all. About the quality of managing the whole Babchenko thing, we can really have a discussion, and I think we agree on that, this one as well. And finally, just to say, if you want to make money, if really this is your aim, what is perfectly okay. My oldest son lives in New York, you know, he has seen his father working all life for journalism where you don't make a lot of money. And he decided, you know, I don't want to do that, I want to make money. So went to New York and is working for a financial firm, what is perfectly okay. So if you make that decision, I agree with that. You know, you're all in the age, you could be my child. So I would say this is okay. But if you want to make money, don't go into journalism. Don't go into journalism. You must be ready to also suffer for fighting for the truth, to find out what's really going on. They arrested me 3 times in Kolomna. You know, I was filming a demonstration, and you know they're trying to control me somehow. They didn't allow me to film when I was in Kazan during the presidential elections, and the police was after me as well. So I have all this experience that Ina had probably much more, because she's now in Russia, I think the 3rd or the 4th time, so her experience with Russia is much bigger than mine. But if you want to make money, don't go into journalism. Don't go into journalism. I would like to refer to our Skype speaker. Do you have any comments or remarks on the questions that are on the floor right now, Inna? Yeah, I do. And I understand it sounds very naive. Кажется очень наивным сказать, да, вот фейк-ньюс надо бороться хорошим журнализмом. Я уверена, что это, конечно, не все, что нужно, но надо
не забудь, что надо быть хорошим и честным журналистом. Я понимаю, какая там сила стоит, и если я вижу, что, например, в Германии происходит, да, где очень большое меньшинство, по-моему, их сейчас около 3-4 миллионов, так называемых русских немцев, это потомки тех немцев, которые при Екатерине II приглашались тогда в тогдашнюю Россию 150 лет тому назад или 170 лет тому назад. Их потомки возвращались в Германию с 80-х годов. Они живут у нас, очень хорошо интегрировались, разговаривают по-немецки, естественно, но дома все разговаривают, или многие еще по-русски, и они все смотрят русские каналы через спутник у нас, и что творится там именно со стороны российской пропаганды, мы видели недавно, когда был этот известный случай, вы, наверное, про него слушали, про девушку Лизу в Берлине, где просто придумалась такая история, что девушка Лиза в Берлине, русско-немецкая девушка Лиза была изнасилована группой беженцев из Сирии. И это потом оказалось, что это всего не было, но все равно были большие митинги, и вышли на улицы очень много этих русских немцев, потому что они верили этим пропагандистским СМИ. И, конечно, против такое чисто работать с хорошим журнализмом, наверное, не очень далеко мы идем, но где альтернатива? Я категорически против того, чтобы мы принимали те же меры, чтобы мы тоже стали там пропагандой заниматься, да. Это ни к чему хорошему не ведет. Я думаю, что единственное, что помогает, это организовать уже со школ какое-нибудь воспитание, правильное, не знаю, как правильно консумировать СМИ, как критически с нужными вопросами относиться к тому, что публикуется. Я думаю, что это единственное, это очень долгий процесс. Если мы совершим ошибку и отвечаем теми же оружиями, которыми нас хотят тут впечатлять, я думаю, что это плохое, это ни к чему хорошему не ведет. Это все касается Германии, свободное общество, где совсем ситуация другая, чем я понимаю во многих восточных странах, где действительно ситуация журналистов совсем другая. Естественно, я знаю это. Спасибо большое за вашу ремарку. Пожалуйста, погасите свой микрофон. Спасибо. Пользуясь правом модератора, я хочу задать второй вопрос нашим гостям, перед тем, как мы отдадим право задавать вопросы нашим онлайн-зрителям и присутствующим здесь. Итак, будучи украинцем, как вы, наверное, много знаете, мы участвуем в информационной войне. Несмотря на ограниченные средства, Украина принимает ряд мер, чтобы каким-то образом противодействовать дефамации и пропаганде. Часть этих мер – это прямая цензура и закрытие каналов, через которые эта информация проникает в нашу страну. В первую очередь таких крупных, как социальная сеть ВКонтакте и поисковая система Яндекс, то есть такие примеры. Что приводит к моему следующему вопросу. Инна уже частично ответила на него вот путем вот этой вот информационной диеты, как можно это в школах предполагать. Не придем ли мы к созданию Министерства правды из антиутопии 1984, когда мы просто вынуждены будем перекрыть тот же самый в начале Facebook, чтобы запретить по фабрику троллей и вот эти вот разрывы, вот создания там и прочее, поскольку как бы мы услышали мнение о том, что просто факт-чекинг, ресерч может быть в ряде случаев недостаточен, ведь арсенал дефаматора и пропагандиста, он куда больше, чем текущие каналы, которыми пользуется журналист, у которого есть авторитет. Я хотел бы услышать мнение наших гостей по этому поводу. Спасибо. Да, я могу ответить насчет этого. Когда-то в начале 90-х, там, в 90-91 году я работал на Радио Свобода, там грузинская служба и BBC русская служба. Да, я помню тогда, по-моему, тогда уже меньше
закрывали наши каналы, я имею в виду радиостанции на территории, еще Советский Союз был. Да? Сейчас другое время, сейчас у нас время, даже покажу, как я это называю. Да? Вот. Сейчас у нас время вот такое, я это называю время интерактивной пропаганды. И с перекрытием то, что вы сказали, надо ли закрывать эти каналы, не надо закрывать. Понимаете, в чем дело? До тех пор, пока такие службы, как ВКонтакте или там, я имею в виду социальные медиа, типа Facebook, Twitter и так далее, технические, так скажем, вот эти вот организации не будут бороться именно с вот этой заразой, да, вот с этим вирусом, и они предоставляют платформу для атак на и демократию, и свободное общество, я считаю, что они должны закрываться. Я имею в виду закрываться на территории Украины. Я считаю, что это правильное решение, и ВКонтакте, и там Mail.ru, или потому что это все, и там тоже, допустим, антивирус, как его, Касперский, да, когда я работал на телеканале ПИК, мои технические директора предложили, давайте, говорит, поставим антивирус Касперский, к слову, да, телеканал ПИК в Грузии. Да, я сказал, что ни в коем случае, потому что все мощные машины онлайн, это, говорю, Mail.ru, Яндекс, даже тот же самый Telegram или господина Дурова, извиняюсь, но я не очень доверяю этому прекрасному талантливому человеку. Вот. Я лично запрещал, потому что это используется. Если вы имеете представление, как действует кремлевская машина, которую возглавляют представители все министерства возглавляют представители спецслужб российских, да, они мыслят так. И поэтому все инструменты используются только для целей там, разведки или разрушения нашего западного общества, или там, тоже для создания проблем в Грузии или в Украине, или там, в той же Германии, или в той же, тоже моей же Британии. Да. Поэтому я считаю, что эти платформы должны закрываться, я считаю, что это правильно. Пока технические службы не примут решение, не решат проблему с пропагандой и дезинформацией. Кто-то еще хочет прокомментировать? So I worked a lot on the situation of media in Ukraine. And also based on the experience with the experience with the beginning of and development of a war against Ukraine. And I had to acknowledge that it's really a problem, yeah, if you are, as a country, tracked into a war, forced into a war, you have to defend yourself. And then when you are starting to deliberate some of the occupied territories, you meet people, your own people, who think now Kiev fascists will come and put you in concentration camps. This was the situation when, for example, Slavyansk, the city of Slavyansk, was deliberated by Ukrainian army. I was in Slavyansk 5 days after, and I was there not officially, but with friends from the region, and we visited their families in Slavyansk. And those families, yeah, of my friends, they really were fully the victims of Russian propaganda. When Ukrainian army arrived, they thought, now the fascists are back and we will all be put into concentration camps and we will never see our children again. So this is quite a challenge if Russian propaganda is so successful. And, but in spite of this, I think so Ukrainians face the challenge to develop their media situation and the conditions for work for journalists according to their wish to develop as a democratic country.
I think media sector in Ukraine has to follow Ukrainian law, but not every journalist working in Ukraine who is a patriot must always agree with the Ukrainian government's line. To find a line there will matter always, and on all levels, whether it's about social media, whether it's about private television, whether it's about newly founded independent media. It's possible, to make your independent news, to be a patriot, but to disagree with Mr. Poroshenko. And what often goes wrong is that in Ukraine, independent journalism is seen as the challenge, an additional challenge for stabilizing Ukraine. I disagree on this in not all cases, but in many cases. And probably one of the biggest mistakes in Ukraine is that they are not allowing enough access to occupied territories for independent journalists, also from EU states, to report from those territories. It's quite a challenge, meanwhile, to go there, not only because of the Russian side, but also because of the conditions created in Kiev, and it's the same also for Crimea. I would really wish it would be more easy for journalists to work in Crimea, independent journalists to work in Crimea, so that we get a more independent picture from this. One word also very important, so this Mirovorets list created not by the government. It's not a governmental list, but it's also not brought down by the government. The government should bring down this list, but it's not in the government's responsibility. This list which gave access to all detailed information of journalists working in Ukraine is really quite an ugly, horrible instrument, and so really Ukraine should work to stop this list. I got 3 children. When I'm telling them don't do this or don't eat this chocolate or don't eat this pizza, that is bad for your health, I'm pretty sure that becomes very interesting to them to eat exactly that pizza or that kind of chocolate. That's the experience that I made as a father. I remember the good old times, I'm old enough, during the Soviet Union, when all those programs coming from Radio Liberty, Deutsche Welle, Voice of America, and Deutsche Welle, when the Soviet Union spent billions of dollars, not rubles, dollars, every year to make, to do everything that the people in the Soviet Union are not going to listen to those programs. That it was particularly interesting for the people in the Soviet Union to exactly listen to this kind of program. So, Zura, sorry for that. I agree on almost everything what you said, but on this one we got a different opinion. I'm a libertarian when it comes to those things. Maybe it's because of my time in the U.S. I think to close down a TV or radio station, or to say, we don't want to hear this or that, I think this is a mistake. It becomes particularly interesting then for the people. I think during the Soviet time, people were smart enough, in the Soviet time, when there was no internet, but the people were smart enough to see and understand what is wrong and what is right, what is truth and what is just false. When the people in the Soviet Union were smart enough to understand that, I'm pretty sure that the people in Ukraine are smart enough to understand what is wrong and what is right. Let them think on themselves. I would like to answer you, sorry, a very short remark, when you're talking about smart enough, yeah, I'm from Soviet Union. I was born in Soviet Union, grown up in Soviet Union, and I know how Soviets think. But if we mention how many people listen to Radio Liberty or Deutsche Welle, it's
very tiny part. And if we think that like BBC or Radio Liberty or Voice of America destroyed the Soviet Union, I think it's a big mistake. I think it was destroyed not by this media, but because of mainly invention of video where Soviets can watch, not only listen. Western propaganda is first, and economical side. But again, how many people listen to Liberty or BBC? Very small amount. Come on, I'm not agree. And first, and second one, this is not a freedom of media or something. It's a tool. Enemy's tool. This enemy trying to destroy your country. They're trying to destroy your democracy. You say, okay, let's broadcast on my territory. It's like Russia Today now broadcasted in UK. And lots of very aggressive Brits who they still believe this rubbish was Russia Today broadcasting there. And they poison it. I think it's a big mistake to allow to enemy country who trying to destroy your constitution, your territory, like, okay, let's broadcast on my territory. No, sorry, I'm not agree. Thank you very much for your opinion. I would like to give the floor to our guest from on Skype, Ina. Yeah, hello. I would like to agree with Miodrag here on the one hand, because I think that yes, societies, democratic societies should be strong enough to stand those fake news outlets and should not start to make the mistake to prohibit them and to just cut them off. But in the last 10 or so years, I have come to the decision that probably for the, 5 years, not 10 years, but I think we Germans are fine, we can cope with that. But what about all those new emerging democracies we have in Eastern Europe? I do understand, and I think I would tolerate, if I was to decide about this, that they acted in a way that they just shut down some of the news outlets, which are, I agree with Zurab, which are not news outlets. So I think we have to make a decision here or a distinction here between strong Western societies who are used to fight for their democracy in certain ways and who do have instruments or means to counter those fake news fabrics. But if you're factories, but if you're in an emerging democracy and if you're living in a country where people are still very unsure about what and who to believe, and I think cutting down something could be a means I would even also support. Ой, хотела по-русски это все говорить, извините. Thank you very much. And on this topic, we have one last remark. But so since I follow the Sputnik and the Rappley developments in EU states and their impact also partly, I think the least we could request is that they, if they, in times of aggressions, and we see they contribute to this, that they at least could also comply with our media regulations and media laws. And sometimes I think what they are doing is really doubtful, and I liked that in the UK, some of the cases of doubts on the respect for media laws in UK led to the decision to bring the cases to court. And I think we are by far too tolerant, because in this television channel, Rappley, many things are spread which would not be allowed to be spread in German channels. So therefore, I think there is a narrow line. And what
I would like, also as a kind of measure against the growing strength of anyway very well-financed news agencies working for Russia and news outlets working for Russia. So I think the EU media, especially also public media, should cooperate much more with the independent new media outlets and media in the Eastern Partnership countries and also in Russia. So why we are paying for agencies which are propaganda agencies, and why we are not getting more into our programs this work of journalists which we appreciate and which we want to strengthen. Thank you very much. We're now moving to an open Q&A session, and I would like to give the first question to the people present here, and then we will give the opportunity to our online visitors to ask the questions to our speakers. We probably won't have time to have a question from everybody, but please raise your hand if you have a question, so me and my colleague will see the order in which we will proceed. Okay, when you're asking a question, please state your name and what you do, and state to whom exactly are you asking a question so we can direct it. So we may start with the first question from our audience here. First and then second. Yes, thank you. Well, I'm not a student, but I've listened with great attention to the debate. I'm Dieter Boden. I'm a former German diplomat and member of the advisory council of ADAMI. So listening to this debate, there's one question that comes up with me. To what extent is fake news really a new phenomenon? I mean, we were mentioning, I happen to live a couple of years in the Soviet Union, and we used to call this simply propaganda. And we also had the term propaganda war, as we have it now with hybrid war. We created just a new term. So what is the new character of fake news? I sometimes wonder whether this is not a very blown up thing. Is it a new form of aggressiveness? Is it a new form of refinement? Of also flexibility and new professionalism? What is it really that makes it a new phenomenon? I want to understand this, and I have no real answer. I will illustrate it with an own example. I mentioned already that I discovered the impact of organized fake news and spreading fake news on my own when I was participating or witnessing, so it was a mixture of the events in Maidan in 2013 and 14. And I was in the same time the leading candidate for the German Greens for the European elections. And when my party, so the Secretary General of my party, discovered what was going on my Facebook page and on Twitter, he came to me and said, "You have to change the topic. You cannot continue to campaign on Eastern Europe and Ukraine in this election campaign." I said, "Sorry, I have to. It's part of my political identity and profile in European Union." And we had in the party a discussion how to deal with it. But you see, it's really, it has impact. What's going on is not without impact. Journalists had to cope with it. I know what Ina mentioned, about 13, 14. What I faced was faced by many journalists, and we had to defend what we wanted to do as our work in politics or in the media after this massive attack of Russian trolls via all the social media channels. And this was not the same before.
Yeah, I would like to answer your question, Matt. What's the difference between Cold War propaganda and how I call it interactive propaganda era, yeah, where we are now? Difference not only that it's with this interaction and it's you deliver new messages, new propaganda you can deliver or receive each second. Difference is that if we call it hybrid war, which one I don't like this word, but here is not only propaganda. I mentioned already a few times today that it's not only propaganda, not only fake news. It's a complex operation, including Kremlin or Russian dirty money who with businessmen or with oligarchs who work in your territory. It's plus Russian mafia who bribing or blackmailing your deputies or politicians or who knows who. It's complex operation. It's not only information war. It's a war with information. And this is an interactive propaganda, not only just like if during the Cold War we had a chance for deliver information, I don't know, via some newspapers or some radio station. Now we're receiving this propaganda in each second in our smartphone. It's completely different. And again, this is a complex war, which one includes propaganda, but not only propaganda. I would like to, I know you're in line, but we have very quick questions from our online journalists because they're leaving probably for sessions. Could we please bring them on now? And I would like to remind you, please state your name and what you do, and ask who are you addressing your question to. From Tbilisi, Georgia. Tbilisi, Georgia, are you with us? Please turn your mic on and ask the question. Okay, are we there? They have to put the microphone. Okay, we're experiencing some differences. Maybe they can chat the question to us and you will refer it to us later. We will proceed with the question on the floor. Меня зовут Николай Гомонюк, я из Украины. Представляю здесь сайт «Путь через культуру». У меня вопрос у меня вопрос касательно стратегии противостояния фейк-ньюс, пропаганда. С одной стороны, мы должны реагировать, да? Но реакция на фейк-ньюс только привлекает внимание к фейк-ньюс. Таким образом, как бы усиливаем эффект пропаганды фейк-ньюс на аудитории. С другой стороны, мы не можем игнорировать их, каким-то образом противостоять им. Но часто это противостояние оборачивается взаимодействием, да, и привлечением внимания к то, что мы хотим опровергнуть. То есть опровержение становится средством привлечения внимания. То есть мы достигаем противоположного эффекта. Соответственно, у меня вопрос, какую модель реакции на фейк-ньюс, на пропаганду вы считаете оптимальной, чтобы избежать этого эффекта ненужного привлечения? Частично вы уже говорили о том, что это медиаграмотность, повышение медиаграмотности пользователей, аудитории, там, или, допустим, что-то другое. В общем, вопрос о моделях реакции на фейк-ньюс. Кому вы задаете вопрос? Я думаю, мне интересно мнение Зураба и Миаграда, потому что у них противоположное мнение. Пожалуйста. Да. Что касается... Сам вопрос уже задан, мне кажется, уже проигрышным. Вы задали вопрос, как реагировать на пропаганду, да? Именно проблема именно в этом и заключается, что мы, я имею в виду, там, соседи Российской Федерации, Евросоюз, Британия, Соединенные Штаты, мы все время реагируем.
Кремль бьет, а мы реагируем и реагируем. Вот если мы будем только заниматься этим реагированием, все время будем проиграть. Ситуация такая, к сожалению, что кто начинает, тот выигрывает. Пропаганда начинает, и пропаганда выигрывает. Поэтому это вопрос национальной безопасности. Я считаю, что вопрос национальной безопасности того же Евросоюза, национальной безопасности всех этих стран, плюс еще хорошая журналистика, как вы говорили, какие рецепты есть, да? Плюс еще хорошая журналистика, но еще возможности создания платформ для хорошей журналистики. Есть ли такие платформы, где эта хорошая журналистика отличная, где вещается? Да? И какие мощности, допустим, на том же русском языке есть у России, у путинской России? Я ничего против России не имею, но против путинской России очень много против имею. Какие есть платформы? Есть ли такие платформы? Допустим, в нашем случае был вот этот телеканал ПИК ТВ, который при Саакашвили создали в Грузии, и потом в 2012 году с приходом нового режима первое, что они сделали, это закрыли. Этот канал, который вещал на всю Россию, вещал на все бывший Советский Союз, да, ex-Soviet Union. Есть другого такого канала, я не знаю, их просто нет. Есть украинские каналы, которые прекрасно вещают на украинском или смешанно, которые вещают для украинской территории, там, населения и так далее. Но международного канала такого не существует, это раз. Вот, допустим, в вашем случае в Херсоне, да, надо ли реагировать? Это вопрос очень долго во время Рейгана, до Рейгана, да, именно так действовали американские власти, что есть, давайте не будем реагировать на советскую пропаганду, чтобы этим там не усилить их, да. Пришел господин Рейган, и он сказал, что мы не то, что реагировать, мы будем бить первыми. После этого мы поняли, что случилось, да, в 1991-1992 году. После этого развалился Советский Союз. Так что если будем все время сидеть и ждать, когда нас стукнут по голове, и как же реагировать или не реагировать, все время будем проигрывать. Вот и все. А решение у меня лично есть. Решение, это, допустим, это уже не здесь для дебата, допустим, мой личный проект отправлен там в State Department, уже полгода жду ответа. Да? Ну, как уже будет действовать, там, не знаю, Евросоюз или каждая страна, или это уже не знаю. Но действует очень медленно. И поэтому всегда проигрываем. So I would say, as I tried to explain in the very beginning, that from my point of view, there are two levels where the organized fake news or disinformation campaign targeting on citizens of the EU, where I'm responsible. So we need twofold reactions. And in the beginning, I was not so sure about it. So 2013-14, I was not so sure about the first level. Meanwhile, I'm convinced that so we need better abilities to detect how this disinformation works and to dismantle the organized fake news spread across Europe. And I think that what we started in Brussels, this unit in our external action service, what we call strategic communication, should be organized together also with similar units in our member states, and they should continue as they did to cooperate with very experienced non-governmental organizations, or also with groups working at universities to really detect this systematic informations on the in the different tools the people behind the propaganda are using. On the other hand, I'm still convinced that we will win the battle not on this level, but we will win the battle because we will find out, we have to find out what the truth is. So, and one of the, I think, most deplorable developments is that more and more people are in this trap to say, yeah, but do we know what is the truth? It might be this, it might be that. There are many options, yeah?
And this is, especially since we are talking with young and some experienced journalists here, this is the wrong attitude. Especially investigative journalists, but also normal journalism is always focused about reporting the truth, finding out the truth. And politically, we have to do much more to strengthen this possibilities for journalists, because also in the West, it was a bit lost that this is the core of a journalist's work and not what became a favorite idea that news has to be sold. And so whether it's sold better or worse is the main target of journalists. Thank you very much. Unfortunately, we don't have time to continue the discussion at this time. I was informed that we are to be greeted by the Parliament of Moldova and by speakers, so I would like to invite everybody to gather outside of this hall and proceed to the parliamentary session where the Parliament would address the ADAMI nominees and our guests. And I would also like to urge everybody to join us tonight on ADAMI YouTube broadcast and see the gala event and the nominees taking the prizes, the ADAMI prizes. It's been a pleasure to be all with you, and if Dmitry wants to say his conclusion, I'm done. Thank you very much. Thank you very much. It was a very interesting discussion, and I hope we will continue discussing this topic with our experts tonight. Thank you very much, and see you soon later. Bye-bye. Inna, bye-bye. Thank you. Students, have good. Отлаги меня.